Hello guys! We continue working with our material, and on the previous lesson we were talking about past perfect and past perfect continuous. And your task was to do the test. Ми говорили з вами про past perfect та past perfect continuous, і ваше завдання було зробити тест. Діти, я повідомляю, що завдання тесту будуть відкриті до вівторка. Тобто ще завтра і вівторок у вас є, щоб його розв'язати, так? І отримати оцінку. And now we continue with our with our material. Yes, так, продовжуємо з нашим матеріалом. The exercises that I have given you as your home task, I will send you the pictures with the correct answers. Після відео я вам виставлю також відповіді правильні на вправи, які ви робили вдома. And today we are going to work with pages 50 and 51 in your student's box. So open please your student's box on page 50 and 51 and we will work with the reading material. Так? Сьогодні у нас буде, діти, урок читання. So, during the reading lesson, we are going to read the texts about three countries of the world. About Poland, about Portugal, and about Chile. First of all, we are going to listen to these three stories. After that, we are going to read together with me and translate these texts. So be very attentive and please pay attention to the correct pronunciation of the words. Діти, зараз ми будемо працювати з текстами. Звичайно, як ви вже здогадалися, домашнє завдання я задам ці тексти вивчити. Один з них або скоротити, як вам зручно. І, будь ласка, основна помилка. Ви вивчаєте все дуже класно. Хтось добре, хтось гірше, але у всіх є оцінка. Дуже багато помилок ви робите під час помилка на неправильну вимову слів. So, please be very attentive. Тому будьте дуже уважні while listening to the text to pronounce the words correctly, щоб вимовляти слова правильно. So, we are going to listen to the texts on page 50, exercise 25. So, let's listen. Exercise 26, page 50. A. Poland. Whether you are interested in culture or countryside, Poland has something for you. With a long, fascinating history and rich traditions, it certainly won't leave you bored. Warsaw is the capital city and the cultural center of Poland. Here you can visit the Royal Castle and Lazienki Park, as well as many museums and theatres. Don't miss the Royal Route, a line of streets filled with grand palaces, ancient monuments, elegant shops, art galleries, and traditional restaurants and cafes. An evening of theatre, opera or ballet at the National Theatre, or a performance of exquisite classical music from the Warsaw Philharmonic will be an unforgettable experience. Those who want to relax and spend some time by the sea should visit one of Poland's many health resorts in Pomerania. Nearby Warmia is the perfect place to relax by a beautiful lake or walk through a green forest. You can also go horse riding, white water rafting, or take a trip up into the mountains. With so much unspoiled countryside and so many impressive sights, any visit to Poland is sure to be the experience of a lifetime.
So I will stop. We are going to read and translate about Poland. After that, we will continue with listening, because the texts are really big, да? Тексти справді великі, so we will do it one by one. So let's read and translate the text about Poland. Whether you are interested in culture or countryside, Poland has something for you. Чи ти цікавишся культурою або якоюсь там сільською оглядинами місцевості, Польща має щось для тебе. With a long fascinating history and rich traditions, it certainly won't leave you bored. З довгою захопливою історією та багатими традиціями вона не заставить тебе бути таким сумувати, щоб тобі було нудно. Warsaw is the capital city and the cultural center of Poland. Варшава – це столиця та культурний центр Польщі. Here you can visit the Royal Castle and Leszynki Park, as well as many museums and theaters. Тут ви можете відвідати Дворянську фортецю та парк Лєзінкі, так само, як і багато музеїв та театрів. Don't miss the Royal Road, a line of streets. Don't miss the Royal Route, a line of streets filled with grand palaces, ancient monuments, elegant shops, art galleries, and traditional restaurants and cafes. Не пропустіть королівський шлях. Це така лінія вулиць, яка наповнена величними палацами, старовинними монументами, елегантними магазинами, арт-галереями, традиційними ресторанами та кафе. An evening of theater, opera or ballet at the National Theatre, or a performance of exquisite classical music from the Warsaw Philharmonic will be an unforgettable experience. Вечір театру, опери чи балету в Національному театрі або вистава такого з вишуканою класичною музикою, яку представляє Варшавська філармонія, стане для вас незабутнім досвідом. Those who want to relax and spend some time by the sea should visit one of Poland's many health resorts in Pomerania. Ті, хто хочуть розслабитися і провести певний час біля моря, повинні відвідати курорти Польщі в Померанії. Nearby Warmia is the perfect place to relax by a beautiful lake or walk through a green forest. Біля Вормії це ідеальне місце, щоб розслабитися або щоб розслабитися біля красивого озера або погуляти по зеленому лісі. You can also go horse riding, whitewater rafting or take a trip up to the mountains. Ви можете також спробувати катання на конях, займання такою whitewater rafting – це спуск на лодці по гірській річці, можете подивитися в інтернеті, або поподорожувати в гори. With so much unspoiled countryside and so many impressive sights, any visit to Poland is sure to be the experience of a lifetime. З такою незіпсованою сільською місцевістю і такими багатьма вражаючими місцями будь-який візит до Польщі буде таким досвідом на все життя. And we continue with listening to the second text. B. Chile. Chile, home of the Andes Mountains and the Atacama Desert, is a wonderful place for a holiday. With an amazing range of scenery from dry desert to green forests and winding rivers to sandy beaches, it is a holiday destination to suit all tastes and pockets. For the perfect adventure holiday, Pucón, a small town at the foot of volcano Villarrica in Chile's Lake District, is the place to go. You can go rafting, water skiing, or boating on the Trancura River.
If you're in good shape, climb to the snow-capped top of Volcano Villarrica and enjoy the panoramic beauty of the Andes. You can also try horse riding or fishing or simply relax in the hot springs that surround the Bio River. For the perfect city break, go to Santiago, Chile's capital. Here you will find luxurious hotels, shopping centers, museums, theaters, and fun parks. You can eat at a variety of ethnic restaurants and try foods from around the world. Be sure to try the national dish, empanada. It's delicious. You can buy colorful rugs and beautiful jewelry in the large shopping centers and traditional markets, which are open daily. Chile is a magical country with something to suit every taste. You're sure to have the time of your life there. So, as you see in your student's book, you have the second is Portugal, but while listening, the second is Chile, so we will be reading the text about Chile. So get ready. Chile, home of the Andes Mountains and Atacama Desert, is a wonderful place for a holiday. Чилі, який є домом для гір Андів, не знаю, як правильно відміняти, та пустелі Атакама – це чудове місце для відпочинку. With an amazing range of scenery, from dry desert to green forests and winding rivers to sandy beaches, it is a holiday destination to suit all tastes and pockets. З чудовим таким розмаїттям пейзажів від сухих пустель до зелених лісів та від звивистих річок до піщаних пляжів. Це таке місце призначення для вашого відпочинку, яке підійде для будь-якого віку та для будь-яким смакам. For the perfect adventure holiday, Pucón, a small town at the foot of Volcano Villarrica in Chile's Lake District, is the place to go. Для такого ідеального пригодницького відпочинку Пукон – це маленьке місце у підніжжя вулкана Віларіка в районі озера Чилі. Це місце, куди вам варто піти. Place to go – це місце, куди варто піти. You can go rafting, water skiing or boating on the Tancura River. Ви можете поїхати, позайматися рафтингом, водними лижами або покататись на човні на річці Танкура. If you are in a good shape, climb to the snow-capped top of Volcano Villarrica and enjoy the panoramic beauty of the Andes. Якщо ви в гарній формі, вилізьте на засніжену вершину вулкана Віларіка і насолоджуйтеся панорамним виглядом гір Анд. You can also try horse riding or fishing, or simply relax in the hot springs that surround the Bio River. Ви можете також спробувати катання на конях, рибалку, або просто розслабитися біля таких гарячих істочників. Оці hot springs – це такі гарячі гейзери, які оточують річку Bio River. For the perfect city break, go to Santiago, Chile's capital. Для ідеального перепочинку їдьте в Сантьяго, столиця Чилі. Here you will find luxurious hotels, shopping centers, museums, theaters and fun parks. Тут ви знайдете розкішні готелі, центри для шопінгу, музеї, театри та парки розваг. You can eat a variety of ethnic restaurants and try foods from around the world. Ви можете поїсти в великому різноманітті етнічних ресторанів і спробувати їжу зі всього світу. Be sure to try the national dish empanada. Будьте впевнені, що ви спробували національну страву empanada. It is delicious. Вона прекрасна, смачна дуже. You can buy colorful rugs and beautiful jewelry in the light shopping centers and traditional markets, which are opened daily. Ви можете купити
прекрасні кольорові килимки та чудові прикраси в великих шопінг-центрах та на традиційних ринках, які щоденно відкриті. Chile is a magical country with something to suit every taste. You are sure to have the time of your life there. Чилі – це прекрасна магічна країна з тим, що підходить кожному смаку. І я впевнена, що ви будете мати там такий незабутній час свого життя. And we continue with the last text. It's Portugal. C. Portugal. Portugal is one of Europe's most fascinating countries, with fantastic beach resorts, beautiful towns and cities, and enchanting countryside. It is the perfect blend of the traditional and modern, and has something to offer every traveller. The Algarve in the south of Portugal is where you will find the most popular tourist resorts, such as Lagos. It has superb beaches and luxurious hotels, as well as facilities for renting mopeds, bicycles, and even horses, so you can get out and about and enjoy the wonderful scenery. Lisbon, the capital of Portugal, is one of the oldest capitals in Europe, with a fascinating mixture of beautiful building styles. The lower part of the city contains the busy new town, with its trendy shops and outdoor cafes. The old town, Alfamar, with its cobble streets, narrow alleys and colourful buildings, rests on the upper level. This is where all the restaurants and nightclubs can be found. Don't forget to visit the castle, which offers a wonderful view over the city and the Rio Tejo. Whichever part of Portugal you choose to visit, one thing is certain: you will have an unforgettable holiday. Portugal. Portugal is one of the Europe's most fascinating countries, with fantastic beach resorts, beautiful towns and cities, and enchanting countryside. Португалія – це одна з європейських найбільш захопливих країн, з фантастичними пляжними курортами, красивими містами та містечками і чарівною сільською місцевістю. It is the perfect blend of the traditional and modern and has something to offer every traveler. Це чудова суміш традиційного і сучасного, і вони мають щось запропонувати кожному подорожуючому. The Algarve in the south of Portugal is where you will find the most popular tourist resorts, such as Lagos. Algarve на півдні Португалії – це там, де ви можете знайти найбільш популярний туристичний курорт, такий як Лагос. It has superb beaches and luxurious hotels, as well as facilities for renting mopeds, bicycles, and even horses, so you can get out and about and enjoy the wonderful scenery. Він має величні пляжі та розкішні готелі, так само, як і зручності для того, щоб орендувати мопеди, велосипеди та навіть коней. Тому ви можете пересуватися і насолоджуватися красивими пейзажами. Lisbon, the capital of Portugal, is one of the oldest capitals in Europe, with a fascinating mixture of beautiful building styles. Лісабон, столиця Португалії, це одна з найстаріших столиць в Європі і має таку захопливу суміш красивих будівельних стилів. The lower part of the city contains the busy new town with its trendy shops and outdoor cafes, the old town Alfama with its cobbled streets, narrow alleys, and colorful buildings rests on the upper level. У нижній частині міста ми маємо таку зайняту частину, яка включає в себе модні магазини та кафе. Стара частина міста Альфамар з викладеними бруківками, вулицями та вузькими алеями і кольоровими будівлями відпочиває на верхньому рівні. This is where all the restaurants and nightclubs can be found. Саме тут ви можете знайти всі ресторани і нічні клуби. Don't forget to visit the castle,
which offers a wonderful view over the city and the Rio Tejo. Не забудьте відвідати фортецю, яка пропонує найпрекрасніший вигляд на місто. І вона називається Rio Tejo. Whichever part of Portugal you choose to visit, one thing is certain. You will have an unforgettable holiday. Яку би частину Португалії ви би не відвідали, одна річ 100% нам відома. У вас буде незабутній відпочинок. So, guys, we have read the text. Ми прочитали текст. Він великий, про 3 країни. Як ви будете вчити? Ви берете один з цих текстів, і я вам дозволяю ще скоротити. Тобто, весь текст вчити не потрібно, це дуже багато. Скоротити там до половинки, до такої там 2/3, скажімо так. І це завдання буде, тобто текст ви мені розповідаєте до кінця наступного тижня. А домашнє завдання на наступний урок буде Students Book, page 80, exercise 27, 28, 29, page 50, сторінка 50, exercise 27, 28, 27, 28, 29, 29, 31 and 32, 31 і 32. Наступне відео я скину десь вам в середу, тому до середи, будь ласка, зробіть всі ці вправи. And till the end of the week, до кінця тижня, please send me the video. I am waiting. Пам'ятайте про тест, пам'ятайте про відео і пам'ятайте про те, що оцінки ваші потрібно заробляти. Працюємо, миємо з руки з милом, сидимо вдома. Bye-bye! See you! Bye-bye!